Welcome back to another reaction for Jaadugar, which in Mongolia, episode 3. Okay, opening. I just want to scroll through. Again, this looked like as if this was her mistress. But it's, I guess not. Maybe there's a different mistress she's going to take care of. Okay. 13世紀ユーラシア大陸に広大な帝国が出現した。チンギスカン、大いなる王、大カンと呼ばれた男とその一族が築いたモンゴル帝国である。もともとは小さな部族であったモンゴル族で。Exactly. This is essentially where I would put, not really there, Mongolia, but a little bit top left of this point, but yeah. だが西暦1206年までには草原のタブ族を平定し一大勢力に、やがて草原と境を接するさまざまな国へと進出していった。 I mean, they were able to defeat like the Qin dynasty or whatever. What is the Qin? Whatever China was at the time. So they were very successful. I mean, they were able to fall into Europe, which, you know, they got all the way to like Austria and stuff. If I remember correctly. 飲みすぎだろ。ご苦 I 労 got 様。 tired. So he's the first prince, I guess. Okay. ホラス遠征はどうだった？順調さ。ただ多くの死者を出してしまった。不甲斐ない。それはジュチがグズなせいだ。父上の命令に素直に従わないから。まあまあ二人とも。トルイこそどうだった？ペルシアへ行ったんでしょ？ It was Persia. Good. チンギスカンの名に恥じない戦果を挙げたさ。さすがオッチギン。未来の皇帝だ。They sniff each other? それにいいものを手に入れた。The book? 外国語の本。言論という本らしい。遠征土産は何がいいと妃に尋ねたらその本を欲しがっていたんだ。なんとつつましいことか。金や宝石をねだってよかったのに。彼女の喜ぶことならなん。 So that is a woman we are going to take care of. And she wanted this book. Wow, okay, why? でもしてあげたい。どんなことが書いてあるの？ I don't know. わからない。あ、これを解説できる学者も手に入れたんだな。よ。お前の嫁は外国語が読めるのかよ。読めないと思う。あちゃ。学者の娘だったよね。本当は俺がやりたいところだけど、あいにく簡単な読み書きしかできないんだ。言葉を覚えるのは得意なんだけどね。なぜあの本が必要だったの？わからない。字も読めないのに。 I mean, you would have to ask her yourself. それに金や銀じゃなくね、変わってるよな。でもさ、王族に仕えるチャンスだぜ。またあの本を手に取れるし、あんたにとっても悪くない話だろ。モンゴル皇帝、王族に仕える。いえ、それよりも妃に尋ねたらその本を欲しがっていたんだ。 Now, it would have happened anyway. As regarding, I mean, maybe not, because you wouldn't have said anything if he didn't take the book. Maybe, but then you could also argue it's your fault for
going against him, even though your mistress was saying to stay quiet. そんなことのために奥様は。この先何をすればいいかなんてわかるわけがない。どうすればいい？勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ。私、古代の英知も最新の知識も学んだわ。もちろんあの本、エウクレイデスの言論も読める。そうね。私偉くなって毎日おいしいものが食べたいわ。Are you? 言われてみればチャンスね。私たち協力すればきっとうまくいくわ。俺シラって言うんだ。サマルカンド人だよ。私はしたら。したら？おい待て、そのキラキラした名前。どれよ？何か不都合？社会が変わったとはいえ、羊がいいに越したことはない。特に王族に近づきたいならね。Okay. So we lie about our origin because they can't find out if it's true what you are saying. Also, most of the people that were close to you are gone. So you could be the daughter. And she did call you, your mistress did call you daughter, so could be a noble part of the noble family. I mean, a head start is not a bad idea. ま、嘘つけばいいか。もっと威厳のある名前にしようよ。だったら。تمنين أنتم تن إيد خج بيسن يتق. And I'm assuming she wants to get into a position where she can take revenge at some point. كارتون أو هيم بلاي بيبال هالمرتي شيرا تن بلالك سمين هرشيك فاتقاي. いいか、モンゴル人を訪ねる人間は必ず火と火の間を通される。火は悪いものを清めると考えられてるんだ。異教の儀式ね。それから入り口の敷居は絶対踏むな。踏んだら死刑だぞ。Lots of little intricacies. I mean, a lot of cultures have different things like this. Interesting. せーの、ертөнтнахин. Амьд байттаа би баяртай байна. Сайн уу эрдэмтний охоо? Амьд байжээ. Би баяртай байна. гэж айлж гин. やあ、学者の娘、生きてたんだな。嬉しいよ。と仰せです。So he's saying something. He has someone else who is relaying his. Okay, a little bit redundant. 言ってる。Бүртархан болсон. Сайн байна. Харин чи тэр яриагийн сонгоцоо. Миний хатанд ийлчил тэр номыг тайлбарлаж өг. Тэр ла баярлан шүү. Харин чи нэр чинь хэн бэ? 私はファーティマと申します。I'm bad with names. I assume this was your mistress' name, right, Fatima? Pretty sure it was. So you carry her legacy, essentially? こんな火で焼き消されるものか。もう記憶の中にしかない優しい日々を、奥様たちとのつながりを。
まだ私にできることがあるとしたら、あの本を取り戻すこと。それまで私は奥様の奴隷です。There's a mistress, which looks very similar. 俺前線行きは免れたや。ツメンが口を聞いてくれて。彼女がトレイの？いや、お妃のソルコクタニ様はずっと東にあるモンゴルの本拠地にいるはずだ。誰だろう。どこかの将軍の奥方かな。え？モンゴル人は遠征に行く時も何人か奥方を連れて行くんだぜ。遠征に奥方を？全く世界が違うわ。まずは彼らを知らなければ。I do wonder why that is. Why bring some of your wives with you? The only thing I could imagine is that it is going to push you to fight better. Because if you don't and you lose, then you are essentially putting your wife in danger. It may also be just to have someone wait on you while you are here. Because you know, whenever they went out, they are like weeks on the road, essentially. 私にもできるだけ言葉を教えて。早く出世したいの。じゃあ、あんたも俺が困った時は助けてくれよな。もちろんよ。私たちもう仲間だわ。ここにあるものは全て私の敵。あらま、戦地から戻った夫にねぎらいの言葉もなし。私はあなたの妻ではありません。Ooh. Is she also someone in the same position who wants to take revenge? あなたの敵です。Okay. Now it makes sense that they may work together in the future. 1221年、タールカーンでしばしの休息を取ったモンゴル軍は、秋になると再び動き出す。中央アジアの大国ホラズム王朝、その最後の王を討つために南へと向かった。歴史に名高いインダスカ藩の戦いはこの時起きた戦闘である。止まれ！皆今すぐ天幕を組み立てろ。我らが皇帝大漢の賓客が東方から旅をして来られる。お泊まりになれるよう宿営を整えるんだ。Okay. I feel like after traveling for half a year, this is going to be a routine thing. Everyone knows exactly what they need to do. 手伝うします。いい、これは男の仕事だ。私理解。モンゴル人の生活にはまだ戸惑うことが多いわ。But she's able to speak the language a little bit. ね、でも少しずつ分かってきた。あいつら俺がいなきゃダメなんだからな。例えば彼らの天幕は戸口が必ず南を向いている。何してる？家畜に水をやる時間だ。そして彼らは一日をとても規則的に動いている。どうやって時間を把握しているのか不思議だったんだけれど。そうか、日時計。光が家のどこに当たるかで時間がわかるのね。Interesting. So, okay. Very interesting. Is that why the Jaadugar is always, I'm assuming they're also called Jaadugars, always facing southward?
because they copy the design and they don't really know how it works. They only know it works if they do it this way, and they're able to tell the time with the sundial, but they don't really know how the sundial really works normally. So they can't pitch it in a north way, because they could change the orientation if they knew how it works. I'm assuming that is why. It could also be a cultural or religious thing. おや長官様。おお、陳海、君が賢者様のお付きだったのか。ああ、失礼。今は陳海様ですな。Lord Shinkai? So again, Chinese? いいのです。行商をしていた頃はお世話になりまして。こちらを賢者様に。我らがジャンバリクシで作ったブドウ酒にパン、スイカです。スイカ。これはいい。どうぞ中へ。はい。Yeah, you can't take it. 君はこれ持って。私は。どうしたんです？ついてきて。You are now part of them. Could you theoretically leave with them? Oh, yeah. Again, they're probably dead. 不老不死。そんな人間いるはずない。この目で確かめてやる。ご紹介します。こちらの方こそ我らが大官の招待をお受けくださり。For a moment, I was like, maybe Muhammad? ここへとお連れしている最中の賢者長春新人様でございます。Could also be Tibetan, right? では献上品を。新人様はこうお尋ねです。 Who's the woman? 5月1日の日食をご覧になった方はいらっしゃいますか？日食ですか？ああ、ありましたよ。確かあれは美の国。太陽が10分の7ほど欠けていましたっけ？私も見るしました。あの日はサマルカンド市の近く通るした時です。空少し暗くなって太陽10分の6ほど欠けるし。So they're also speaking in the same language as the Mongols, I guess? Because she's speaking broken again. しました。木漏れ日が欠けてる。日食だわ。ムハンマド様なら記録を取ったかしら。でも今は正しい時間すら。その時太陽の光、天幕の屋根材の端、テラスでした。屋根材の端はタスの国です。するとこの町の日食の方が遅く始まったのか。新人様は日食をここより東ケルレン川で目にしました。時刻は正午。さらに遅い。空には星が見えました。かけ具合も違うのですね。Ah, this is simple observation, a simple question of an observation has so much information in it. 日食とは太陽に月の影が映ること。例えればこの火を扇で遮るようなもの。私からは火は見えないが、あなたたちからは違って見えましょう。世界は実に広いですね。So he went from creepy to ごめんなさい fascinating, huh? 君は彼らの仲間ではなかったんですね。私は陳海、ウイグル人です。昔行商をしていたのでペルシア語も少しだけ。私はファーティマと申します。トルイ様の奥方様にお仕えするために東へ向かっております。なんとトルイヒソルコクタニ様。
あの方の次女でしたか。先ほどの賢さも特進が生きました。ありがとうございます。それで失礼ですが、あの賢者様はおいくつなのでしょう？気になりますか、不老不死。残念ながらこの秘密は大官よりも先に教えることはできません。いいえ、結構ですわ、不老不死なんて。昔読んだ本にこんな話がありました。ある人が長命を求めてインドへ旅立つのです。でもそこにいたのは年老いて立つこともできない親や祖父を世話する人たち。さらには曽祖父です。布をかけないとネズミにかじられてしまうので、それでも生きています。長命なので。それを聞いた人は長命を求めなくなったそうです。神に逆らってまで不老不死を得るより健やかな死の恵みを受け取る方がいい、そういう教訓ですわ。実は私、信心様から聞いてしまったのです。不老不死の秘義を。聡明なあなたにだけ特別に打ち明けます。I feel like you don't want to know. It's one of those things you probably are better off not hearing. 不老不死の秘義、それはありません。健やかなる死を受け取ることです。賢者に東西はありませんね。私たちの国は強いですがまだ若い。学ぶべきことが実に多い。ファーティマ、君もきっと私たちに必要な賢者です。才能次第で出世ができる道が開けたんだぜ。私に何かできるっていうの？ The better question is, what do you want to do? You see everyone as an enemy, which is fair. Do you want to take revenge? Do you want to lead a good life? Do you want to be free? That is a big question now, because your old family essentially is gone. And now you have to think for yourself. Do you want to take the book? Is that what your goal is? And then you are fine? Do you want to live until the end of your natural days? Do you want to rebel against the Mongols? There are a lot of things you could do. And I feel like you need to have a goal before you can decide what you can do to fulfill that goal. 僕は旅に出ようと思う。私はあの時、どうしてあんなに悔しかったんだろう。You could also just decide to live with the Mongols until, you die. 進め！あと少しだ！ Wouldn't that mean you have seen the cairn? Because, the sage probably is traveling to the west, to wherever the cairn is, and he made a stop, and you hosted him for a night before he continued traveling, I guess. So you were unable to see the cairn yet. Also snowy. Because we are going eastward. So yeah, we are going to like Mongolia, Tibet, I guess. おお、帰ってきた。いつか見たビールーニーの世界地図。私はその果てまで来てしまった。
れを着て。ソルコクタニ様のオルドへようこそ。お妃様が上。Welcome to Princess Togatani's order. Is that like a clan? Order or horde refers to a historical, socio-political, and military camp or headquarters used by nomadic Turkic and Mongol people. So it means horde. Interesting. ようこそ。お妃様が上着と温かい天幕を用意してくださいましたよ。ファーティマという娘はいる？ I'm guessing they are speaking also Mongol or Mongolian. And I'm also assuming she now is better trained at that? Not as broken anymore? ソルコクタニ様、連れてまいりました。寒い中、はるばる遠いとこ First wife. ろからよく来てくれましたね。あなたがこの本の指南をしてくれるのでしょう？ Be careful. I know you want the book. But if you are not careful, this could end badly. Sure. Now, the opening did have some interesting pictures where she was also getting like earrings and stuff. Oh no, this is the princess. I see. I see. Okay. Okay. But yeah, we see her here fighting a lot, right? So we made the way all the way to, I assume, Mongolia. Like the mountain range somewhere there, Tibet, I'm assuming. We are now with the princess. We met a sage from, I assume, China. That makes the most sense, I would say. We also had some ogres or something like that. Is it? Sorry for the pronunciation. So we traveled all the way. We still need a goal. She still has not really decided what she wants to do. She sees everyone as an enemy, which is fair. But we don't really know what she's going to try to accomplish. Revenge, live a long life, get the book back, and then what? Flee, travel. Lots of different ways we could go. So that is going to be interesting. Also, this is called like Jaadugar, the witch in Mongolia. So how is that going to happen? I'm assuming witch is some kind of title. So I wonder, are we going to... Because the first episode was like, hey, there is this woman who has like a lot of power or something like that. The question is how? Is it political power? Do we maybe marry one of the sons and that is how we got a lot of power? Is it the knowledge we have and everyone is revering, is seeing her as like a very important person because she has all this knowledge she can disseminate? I'm wondering where we are going. But it seems like we are going to serve this lady. We have seen the other princess of like the third son or whatever, who also sees them as enemies. So there could be a nice cooperation going on.
But I still don't know what the goal is going to be.